Good morning, students. Welcome back to Tele-Education classes. How are you all doing? I hope you all are doing good. I am also doing fine. So I have come with a new session related to functional English as you can see on the screen. So let's see what we have today. So what do you see here? We can see a little small house, very cute house, and what is happening inside this house? কি হচ্ছে বাড়িটার ভিতরে দেখি তো? So we can see a girl and her mother, right? I think that's her mother. We are guessing it. আমার তো লাগছে মাই হবে। ঠিক আছে দেখি কি কথা বলছে ছোট্ট মেয়েটা। মা, Bihu is coming. Can you teach me how to make pitha? Okay, so the Bihu is coming. This little girl wants to learn how to make pitha. So So let's see what is the first step. Firstly, wash and soak the rice for an hour. Secondly, strain rice and spread it out on a parchment paper or newspaper and let it dry partially. So you got the steps right. First, what you need to do is you have to wash and soak the rice for an hour. That means তোমাদেরকে ওয়াশ করতে হবে রাইসটা, তারপরে সোক করে রাখতে হবে একটা ঘন্টার জন্য। তারপরে কি করবে, জলগুলো তোমরা স্ট্রেন করে দিবে চালের। তারপরে you have to do is you have to spread the whole rice, whichever you have, whatever rice you have soaked and washed, you have to spread it out on a parchment paper or newspaper. Then you have to dry them partially. You don't have to fully dry it, you have to dry it partially. So these are the steps, like first two steps of making pitha. Next, grind the rice to a fine powder. For the filling, wash and strain sesame seeds and let them fry. Okay, so then we have to grind the rice into a fine powder. Then for the filling, we have to put a filling inside that, right? So for making that filling, we have to wash and strain sesame seeds. Til. Okay, sesame seeds is til. Then let them dry. So we are going to dry them too. Now, thirdly, heat the flat frying pan. Take some of the prepared rice flour. Spread the rice flour. Okay, now we have to heat the pan. Then we have to take the fine powder of that rice, fine powder. Then we have to spread it on the flat pan. Then let's see what are we doing. Lastly, put some filling of the flour. So we have to put some filling inside that flour and roll up like a pitha. Okay, now I think our pitha is ready. So let's read the steps again. Wash and soak the rice for an hour. Strain rice and spread it out on a parchment paper or newspaper and let it dry partially. Then grind the rice to a very fine powder. For the filling, wash and strain sesame seeds and let them dry. What are we doing through these sentences? Can you tell what are we doing through these sentences? So now we have learned how to make pitha. Her mom has taught her how to make pitha. She has said us so many steps. She has explained the whole process of making a pitha. So did you notice how did her mom taught her, teach her like how to make a pitha? দেখলে তোর মা ওকে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ ওকে বলে দিল, ফার্স্টে তোমার কি করতে হবে, তারপর তোমার কি করতে হবে, তারপর মানে একটার পর একটা যে স্টেপ গুলো আছে না পিঠা বানানোর, সবগুলো কিভাবে ওর মা ওকে ভেঙে ভেঙে করে ভেঙে ভেঙে ভালো করে বুঝিয়ে ওকে বলল।
কারেক্ট? সো আমরা এখন যে এতটা স্টেপস যে পড়লাম, পিঠা বানানো যে শিখলাম, এটা আমরা কেন শিখলাম? আর আমরা যেগুলো স্টেপস গুলো যে ভালো করে পড়লাম, স্টেপস গুলো কিভাবে লেখা যেগুলো দেখলাম, সেটার কারণটা কি? কিছু তো কারণ হবে। আর সেটাই তো আমরা আজকে পড়তে চলেছি, রাইট? What are we doing through these sentences? Can you tell? What are we doing through these sentences? Can you tell me why are we reading all this? Okay, so I will tell you the answer. So before going to the answer, let's solve a question here, okay? Fill in the blanks. It's a normal fill in the blanks related to day-to-day life. So fill in the blanks. You should dash in the class. So it's a normal thing. I will give you four options. You have to fill this fill this gap with the suitable option. Okay. You should dash in the class. Do not litter. Keep quiet. Shop. Dance. So tell me, what should you do in the class? What is the common thing you get to hear when you are in the class? When your teacher enters, what does your teacher say? So tell me, fill the gap with the correct answer. Your timer has started. Last 15 seconds, students. You should, uh, you have your options are don't litter, keep quiet, shop, dance. I can see some students answering. Okay. Okay, so your timer is up. I have seen some students answering, but I am so shocked. Like very few students have gone for the correct answer. That is C. Keep quiet. So, did you notice whenever your teacher enters your class, what did she say? Keep quiet, students. Don't make noise. That is the first thing you hear from your teacher, right? So that is what you need to answer here. You should keep quiet in the class. I can see so many students have answered you should not litter in the class. Yeah, that's true. You should not litter. And there are some students who have, gone for the option shop and dance. How is it possible, students? How will you shop inside the class? That's not possible. And will you dance inside the class? No, right? It's not allowed. So obviously, I don't know why did you answer all this, but our correct option is keep quiet. You should keep quiet in the class. You should not talk unnecessarily. If it is needed, then you can talk, but gossiping, making noise for no reason in the classroom is not allowed. Correct? Now, we have a new scenario, I guess. We can see a girl. What is she doing? Let's see. It is week off tomorrow. I will teach you all how to do gardening. It's my favorite pastime. So yes, today is Friday, tomorrow is Saturday. So she is saying tomorrow is Saturday, it's a week off. So she is thinking to teach you all gardening because it is her favorite thing. It is her favorite pastime. So let's see how many of you all are here who likes gardening. Okay, I hope you'll enjoy all this process because she is going to explain step by step like how to do gardening because this is her favorite pastime. So let's see how is she explaining the steps. So you can see her she has already started gardening already বসে গেছে ওর গাছ গুলো নিয়ে ওর ফ্লাওয়ার পটস গুলো নিয়ে সবকিছু নিয়ে রেডি হয়ে গেছে গার্ডেনিং করার জন্য তারপরে কি বলছে দেখো তো gardening is the most refreshing hobby come all I will show you how to do gardening so she is saying that gardening is the most refreshing hobby and she enjoys that and she is going to show you all how to do gardening now let's learn how to do gardening and let's see how she explains the whole process so because that is the important thing because to understand the whole process by just looking at the instructions she is giving so if your instructions are clear then it is very easy for us to understand what are they trying to say or what is the process so your instruction should be clear so let's see if her instructions are clear or not Firstly, we need to pick the right spot for planting. তো কি বললো ফার্স্টে কি বললো একটা আমাদের একদম রাইট একটা স্পট খুঁজতে হবে যেখানে আমরা প্ল্যান্টিং করব ঠিক আছে সেটা হলো কি আমাদের ফার্স্ট স্টেপ next কি করতে হবে we need to select the flower we'll plant in addition we need to keep in mind the condition required for healthy growth of the flower তারপর কি বললো না তারপর বললো যে আমরা কি কি গাছ আমরা লাগাবো কি কি ফ্লাওয়ার্স এর গাছ লাগাবো সেটা আমাদের ডিসাইড করতে হবে কারেক্ট তারপরে আমাদের মাথায় এটা রাখতে হবে যে কি কি জিনিস দরকার একটা গাছকে আমরা হেলদি ভাবে বড় করার জন্য বা কি কি আমাদের কন্ডিশনস গুলো লাগবে যে এই যে আমাদের ফার্টিলাইজার
সার এগুলো যেগুলো দিতে হবে না মাটিতে তাকে গাছটা একদম হেলদি হয়ে বড় হয়, সব কিছু কন্ডিশনস গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দেখে নিই তারপর কি বলছে। থার্ডলি, ওয়ার্ক অন দ্য সয়েল, ফার্টাইল সয়েল ইজ আ মাস্ট ফর গুড গার্ডেনিং। তারপর বলছে যে যদি যে মাটিতে তুমি গাছটা লাগাবে সেই মাটিটাকে একদম ফার্টাইল করে তুলতে হবে তোমার। তো ফার্টাইল করার জন্য যা যা জিনিস তোমার দরকার সেগুলো তো তোমার দিতেই হবে মাটিকে। তারপর সেটা বলছে যে এই যে ভালো ফার্টাইল সয়েল ইজ মাস্ট ফর গুড গার্ডেনিং, যত তোমার সয়েলটা ভালো হবে, ফার্টাইল হবে, তোমার গার্ডেনিংটা আরো ভালো করে তুমি করতে পারবে। ভালো ভালো তুমি গাছগুলো তাড়াতাড়ি বড় হবে, তাড়াতাড়ি ফুল দিবে, তাড়াতাড়ি ফল দিবে। তো সয়েলটাকে ফার্টাইল করাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আর তোমাদের ফার্টাইল করার জন্য যা যা জিনিস তোমাদের দরকার সেটা তোমার মাথাতে রেখে তোমার এটা ব্যবহার করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে দেখি কি বলছে। ফোর্থলি, উই নিড টু প্ল্যান্ট উইথ কেয়ার। তারপর কি আমরা সবকিছু করে নিলাম, সয়েলটাকে ফার্টাইল করে নিলাম, যা যা লাগলো সয়েল ফার্টাইল করার জন্য সবকিছু ব্যবহার করলাম। তারপরে আমরা কি করব, প্ল্যান্ট যে গাছটাকে আমরা লাগাবো সেটাকে একদম কেয়ারফুলি লাগিয়ে নিব। লাস্টলি, উই নিড টু ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস রেগুলারলি। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি গাছ তো লাগিয়ে নিলে, তারপর যদি তুমি জল দাও না ডেইলি, তাহলে গাছটা কিভাবে বাঁচবে? তারপরে তোমার কি, তোমার জলও দিতে হবে রেগুলারলি, সময় বুঝে বুঝে। তোমার একটা রুটিন বানাতে হবে যে তুমি গাছটা যদি লাগিয়েছো, গাছটাকে তুমি যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তারপরে তুমি তোমার জলটা তোমার দিতেই হবে সময় মতো। তোমার একটা সময় বের করে, সময় করে করে তোমার জলটা দিতে হবে গাছকে। তো I think the instructions are clear, right? Instructions are clear. Now we know how to do gardening. This girl has explained very nicely. We have read all the instructions and this is very clear to us, right? We need to pick the right spot for planting. Then we need to select the flowers we'll plant. Then what is the next step? We need to keep in mind the conditions required for healthy growth of the flower. Yes, correct. Work on the soil. Fertile soil is a must for good gardening. Why are these sentences here again? Can you tell what are we doing through these sentences? আমরা যে আবার একটু আগে পিঠা বানানো শিখলাম, এখন আমরা গার্ডেনিং করা শিখলাম, রাইট? এই গার্ডেনিং করা শেখার ফার্স্টে যখন পিঠা বানাচ্ছিলাম তখন আমাদেরকে কে শেখালো পিঠা বানানো? ওই ছোট্ট মেয়েটার মাটা শেখালো আমাদেরকে পিঠা বানানো। ও মাটা অনেক ভালো করে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদেরকে বলে দিল যে এটার পর কি করতে হবে, তারপর কি করতে হবে। তাই আমরা হোল প্রসেসটা স্টেপ বাই স্টেপ যখন পড়লাম তখন আমরা বুঝলাম যে ওকে, এইভাবেই পিঠা বানায়। এখন যখন আমরা গার্ডেনিংটা করা শিখলাম তখন এই মেয়েটা আমাদেরকে কত সুন্দরভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদেরকে হোল প্রসেসটা বোঝালো। তারপরে তো কি আমরা বুঝলাম না, ওকে এরকম গার্ডেনিং করে। এই যে আমরা যে স্টেপ বাই স্টেপটা বুঝলাম, এটার জন্য যে অনেকটা যে ইনস্ট্রাকশন যে লিখে দিল মেয়েটা আমাদের জন্য, তাকে আমরা গার্ডেনিং কিভাবে করে সেটা বুঝতে পারি। এইটাকে আমরা কি বলি বলো তো? এইটাকে আমরা বলি ইনস্ট্রাকশনস বা কমান্ডস। যখন তোমরা কিছু রেসিপি বা না রেডিমেড খাবার আমরা প্যাকেটে কিনি, ঠিক আছে, সেখানে লেখা থাকে পিছনে ইনস্ট্রাকশন যে তোমার কিভাবে বানাতে হবে। তোমরা যখন ম্যাগি খাও, ম্যাগির প্যাকেটের পিছনে লেখা থাকে তোমরা ম্যাগি কিভাবে বানাবে, রাইট? যখন ফার্স্ট টাইম আমরা যখন জানতাম না ম্যাগি কিভাবে বানাই, তখন তো আমরা ইনস্ট্রাকশনসটা পড়ে বানাতাম, রাইট? এখন যেরকম তোমরা ফার্স্ট টাইম কোনোদিন ম্যাগি বানাতে যাবে, তারপরে তোমাদের মাকে জিজ্ঞেস করবে না মা ম্যাগি কিভাবে বানায়, তোমাদের মা তোমাদেরকে বলবে ম্যাগিতে এই করতে হয়, জল দিতে হয়, ম্যাগি দিতে হয়, ম্যাগি মশলা দিতে হয়, কারেক্ট? তো একটা প্রসেস তোমার মা তোমাকে শেখাবে। তো তোমার মা তোমাকে ইনস্ট্রাকশনস দিল, রাইট, ম্যাগি বানানোর। যে ইনস্ট্রাকশনস গুলো যে আমরা পড়ি না, আর এই কমান্ডস গুলো যে পড়ি, যে কমান্ডস গুলো দেখে বা যে ইনস্ট্রাকশনস গুলো দেখে আমরা কিছু একটা করি, হ্যাঁ, সেই ইনস্ট্রাকশনস গুলো কিভাবে লিখে, এটার কারেক্ট ওয়ে কি, এটাকে লেখার জন্য কিরকম কি ফরম্যাট তোমাদের ফলো করতে হয়, সেটা আমরা আজকে শিখবো। ঠিক আছে? I think this is clear to you. Now we are moving with the session. What is this woman saying? Sentences which give commands. Okay? So this girl, she was gardening here, and firstly, next, in addition, moreover. তোমরা দেখতেই পেরেছো মেবি যখন আমরা গার্ডেনিংটা শিখছিলাম বা পিঠা বানানো শিখছিলাম, তখন আমরা ইনস্ট্রাকশনস গুলি যা পাচ্ছিলাম, ইনস্ট্রাকশনস গুলি কিভাবে স্টার্ট হয়েছিল, ফার্স্টলি, নেক্সট, ইন এডিশন, মোরওভার, এইগুলো ওয়ার্ডস দিয়ে শুরু হচ্ছিল সেন্টেন্স গুলো। থার্ডলি, ফোর্থলি, লাস্টলি, প্লিজ, কারেক্ট? সো এইগুলো ওয়ার্ডস আমাদের সবসময় আমরা ইউজ করি যখনই আমাদের কমান্ডস বা ইনস্ট্রাকশনস লিখতে হয়। তো আমরা এইগুলো ওয়ার্ডস দিয়ে নর্মালি আমাদের লাইনগুলো, সেন্টেন্সগুলো স্টার্ট করি। With the help of these words, we give commands to sound polite.
কারেক্ট? যখনই আমাদের কমান্ডস কিছু লিখতে হয় বা কমান্ড করতে হয় কাউকে, তো কি করি আমরা, এগুলো ওয়ার্ডস ইউজ করি আমাদের কমান্ডটা শুরু করার জন্য। কেন ইউজ করি? কারণ কি এই ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করলে কি হয়, আমরা পোলাইট সাউন্ড করি। ঠিক আছে, তো পোলাইট সাউন্ড করার জন্য তোমাদের কি হবে, তোমাদের এইগুলো ওয়ার্ডস দিয়ে তোমাদের সেন্টেন্স গুলো স্টার্ট করতে হবে। ঠিক আছে, তারপরে এই যে দেখলি আবার যেই লোকটা, এই মেয়েটা মানে এই মহিলাটা আসলো, দেখি এখন কি নিয়ে এসছে। ঠিক আছে, how do we give commands? Okay, so we need to learn how do we give commands right now. Let's see. We give commands through imperative sentences. Correct? Examples of commands. Now we are going to see some examples of commands which will make you clear about what are we talking. Firstly, put the chocolate back. Go outside to play. Go out. Get ready. So these are some examples of commands. So this is how we give commands to people, right? So what are imperative sentence? Now we have to understand what are imperative sentence, because with the help of imperative sentence only we give commands, right? But if we don't know what does this imperative sentences mean, then it is of no use, right? So let us understand what is imperative, what are imperative sentences. Correct? Imperative sentences. An imperative sentence is a sentence through which we express direct command. We also express requests, invitations, warnings, or instructions. Correct? So with the help of imperative sentences, what we do is we make direct commands. We use imperative sentences for making requests, invitations, warnings, or instructions. So whenever you have to do all these things like request, invitations, warnings, instructions, commands, which kind of sentences are we using? We are using imperative sentences. Correct? Very good, students. Now we have a question here. Let's see what question we have. It will be very simple, I know. It will be related to whatever we have learned till now. Fill in the blank. We give commands through dash sentences. We have just read it. Students, I have given you a clue. আমরা জাস্ট এটা পড়েছি এখন, আমি তোমাদেরকে ক্লু দিয়ে দিয়েছি। আমি এক্সপেক্ট করছি তোমরা সবাই এটাকে রাইট আনসার দিবে। We give commands through dash sentences. Statement, questions, imperative, none of this. আমি টাইমার স্টার্ট করছি, তোমরা বলো যে আমরা কমান্ডস কোন সেন্টেন্সেস এর হেল্পে কমান্ডস দিই, আমাকে এটা বলো। স্টেটমেন্ট, কোয়েশ্চেনস, ইম্পারেটিভ, নান অফ দিস। Last 15 seconds, students. Yeah, very good. I can see some students answering the question. I'm very happy with the answers I have got till now. আমি এখনো অনেক দেখেছি, ঠিক আছে, অনেকজন আনসার্স করছে। লাস্ট 5 সেকেন্ড স্টুডেন্টস, আমাকে বলো, আমরা জাস্ট এখনই পড়েছি এটা, তোমরা রং করাটা ঠিক না, কিন্তু আমরা এখনই জাস্ট পড়েছি, আমি বলেছি আমরা কমান্ডস কি কোন সেন্টেন্স দিয়ে দেই। Okay, very good. Most of the students have gone for the correct answer, that is imperative sentences. That is what we have learned just now, that for giving commands, for doing requests, for giving invitations, for all these things, which kind of sentences do we use? We use imperative sentences. Very good, students. Now we are moving with the session. Example of commands. তো আমরা আরো কয়েকটা এক্সাম্পলস দেখতে যাই, চলো এখন দেখবো কমান্ডস এর। প্লিজ পাস দ্য সল্ট এন্ড পেপার। সো প্লিজ পাস দ্য সল্ট এন্ড পেপার, যখন প্লিজ বললো মানে কি, আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনি একটু আমাকে সল্ট আর পেপারটা পাস করবেন প্লিজ। তো প্লিজ যখনই ইউজ করি মানে কি, না রিকোয়েস্ট। কাম টু মাই প্লিজ এট 7 PM টুমরো, এটা কি হলো, ইনভিটেশন, মানে আমি ইনভাইট করলাম। ঠিক আছে। ডু নট রিপিট দিস মিস্টেক অ্যাগেন, ওয়ার্নিং, মানে এই তুই মিস্টেকটা তুমি কিন্তু আর আরেকবার করবে না, মানে এটা কি আমি ওয়ার্নিং দিলাম তোমাকে। কারেক্ট। টার্ন অফ দ্য ফ্যান ওয়াইল লিভিং দ্য রুম, মানে ইনস্ট্রাকশন দিলাম যে যখন তুমি রুমটা ছেড়ে যাবে তখন কিন্তু ফ্যানটা অফ করে দিও, এটা ইনস্ট্রাকশন হয়, রাইট। ক্লিন ইওর রুম, মানে কমান্ড দিলাম এই রুমটা ক্লিন করো। ঠিক আছে, তো এগুলো হলো কি আমরা এক্সাম্পলস দেখলাম। এখন আবার আমরা একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে এসেছি, চলো কোয়েশ্চেনটা করে নিই। which is the correct order? lie, them, don't, to. ওকে, সো তুমি দেখছো এখানে চারটি ওয়ার্ড আছে, লাই, দেম, ডোন্ট, টু। তো এটাকে তোমার কি হবে, এগুলো জাম্বল করা আছে, তোমাকে একটা সেন্টেন্স বানাতে হবে, একটা সেন্সিবল সেন্টেন্স বানাতে হবে, যে সেন্টেন্সটার একটা সেন্স হবে, মানে একটা সেন্স, মানে এটা তো একদম হ্যাপোজার্ড ওয়েতে রাখা না, আমাদের একটা এরকম জাম্বল আছে, তোমরা এগুলোকে মিক্স এন্ড ম্যাচ করে একটা সেন্টেন্স বানাবে। ঠিক আছে, তো এখানে চারটি অপশনস আছে, আমি চারটি অপশনস বলে দিব, তোমাকে বলতে হবে যে চারটি ওয়ার্ডস কে মিলিয়ে ঝুলিয়ে কোন আনসারটা হবে।
অপশনস হলো don't lie to them, don't lie them, do no lies them, none of this. I'm starting the timer. It's very simple and একদম সিম্পল কোয়েশ্চেন এটা। আমার মনে হয় না এটা তোমাদের কোনো এক্সপ্লেনেশনের দরকার পড়বে। চারটি ওয়ার্ড তো দেখছোই, লাই দেম ডোন্ট টু। এখন তোমরা বলো এই চারটি ওয়ার্ড দিয়ে কোন সেন্টেন্সটা তোমরা এখান থেকে বানাতে পারবে যেটা একটু সেন্সিবল হবে। আমি অনেকটা দেখছি অনেকজন আনসার করছে। লাস্ট 10 সেকেন্ড স্টুডেন্টস। একদম ইজি, চারটি ওয়ার্ড আছে, দ্যাট মিন্স একটা যখন তোমরা নতুন সেন্টেন্সটা বানাবে তাও তো চারটি ওয়ার্ডই হতে হবে। তো এখানে দেখো কোনটা হতে পারে। লাস্ট 1 সেকেন্ড। Very good. Very good students. Most of the students have gone for the correct answer, that is A. Very good, very good, very good. Don't lie to them. Very good. Next, what we have. So she is ready with her book to teach us some more things, right? Example of commands. আরো কয়েকটা example দেখে নি। Shut the front door. Be there at 5. Complete this task by tomorrow. টাইপস অফ কমান্ডস, ঠিক আছে? তো এগুলো আমরা এখন অবধি এতটা কমান্ডস দেখে এলাম, রাইট? বিভিন্ন রকমের কমান্ডস দেখলাম, কিন্তু তোমরা জানো যে কমান্ডসেরও দুটো টাইপ হয়। কি কি টাইপ হয় দেখবে? পজিটিভ হয় একটা টাইপ, আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ, ঠিক আছে? তো কমান্ডসে দুটো টাইপের কমান্ডস হয়, একটা হলো গিয়ে পজিটিভ কমান্ডস আর নেগেটিভ কমান্ডস। সেটা আমরা এখন দেখবো ইন ডিটেইল। এই টেবল, দিস টেবল will be showing us some examples which are related to positive commands and negative commands. So with the help of this table you will get to understand which commands falls under positive category and which commands falls under negative category. Okay, so examples of commands. Sport, positive देखो, kick the ball, do not touch the ball with your hand. Recipe, pour the milk into the measuring jug, don't cut the carrots too small. Supermarket, put the chocolate bag, don't forget to bring your shopping bags. তো এটা মানে তিনটা থিম বললো, ঠিক আছে? স্পোর্টসে একটা স্পোর্ট হলো কি আমাদের ফার্স্ট থিম, যেখানে পজিটিভ যদি কমান্ডস দেখি সেখানে বললো কিক দ্য বল, সেটা পজিটিভ। নেগেটিভ কেন হয়ে গেল নেক্সটটা? ডোন্ট টাচ দ্য বল উইথ ইওর হ্যান্ড, বিকজ ডোন্ট আছে, ডোন্ট মানে কি না, মানে করবে না এই জিনিসটা। তো এটা কি হয়ে গেল? নেগেটিভ হয়ে গেল। রেসিপি, রেসিপিতে বললো পোর দ্য মিল্ক ইনটু মেজারিং জগ, তারপর বললো কাটবে না, ডোন্ট কাট দ্য ক্যারেটস টু স্মল, মানে ক্যারেটস গুলোকে এত ছোট ছোট পিসে কাটবে না, মানে না বলছে, রাইট? তারপর সুপার মার্কেটে কি হয়, আমরা কি শুনতে পাই? পুট দ্যাট চকলেট ব্যাগ, চকলেটটা রেখে দাও পিছনে, বলবে এই তোমরা কিন্তু শপিং ব্যাগস আনা ভুলবে না কিন্তু, ডোন্ট ফরগেট টু ব্রিং ইওর শপিং ব্যাগস। তো এটা কি হয়ে গেল? নেগেটিভ হয়ে গেল। তো এই বক্সটার থ্রুতে আমরা কি জানতে পারলাম? কমার্স গুলো পজিটিভ আর নেগেটিভ কিভাবে আমরা দেখতে পারি। চলো আরো কয়েকটা আমরা কমার্স দেখবো এখন, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থিম আছে এখানে। ফ্রেন্ডস, ওয়েট আউটসাইড ফর মি, ডোন্ট বি লেট। Rules, remember to check your book out, don't talk loudly. Laws, drive safely, don't litter. Correct? Very nice. তো এই বক্সটার থ্রু আমরা কি শিখলাম? কোন কোন কমান্ডস গুলোকে পজিটিভ বলে আর কোন কমান্ডস গুলোকে নেগেটিভ বলে, রাইট? which option is the negative form of the following imperative sentence? তো এখানে আমি একটা কমান্ড বললাম work alone, ঠিক আছে? তো এটাকে তোমাদের কি করতে হবে, এইটার নেগেটিভটা কি হবে, কি হতে পারে, এই চারটি অপশনস এর মধ্যে তোমাদের চুজ করতে হবে। আমাদের কোশ্চেনটা কি? ওয়ার্ক অ্যালোন। আমাদের অপশনটা হলো গিয়ে, আমি টাইমারটা স্টার্ট করে দিচ্ছি, টাইমারটা স্টার্ট করে তোমাদেরকে আমি অপশনস গুলো বলে দিব। ডোন্ট লেট মি ওয়ার্ক অ্যালোন, don't work alone, don't working alone, none of this. যে work alone আছে না, সেটা হলো কি একটা কমান্ড, ঠিক আছে? সেটাকে তোমাদের, এটাকে যদি নেগেটিভ কমান্ড বানাতে হয় তোমাদের, তো তোমরা কোন অপশনটা দিয়ে তোমরা এই কমান্ডটাকে নেগেটিভ করবে? don't let me work alone, don't work alone, don't working alone, none of this. বলো তো কোনটা হবে? লাস্ট 1 সেকেন্ড স্টুডেন্টস। আমি কি আরো টাইম দেব তোমাদেরকে? আমার লাগছে একটু টাইম দেওয়ার দরকার। চলো আমি আরেকটা 30 সেকেন্ডস তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। চলো আরো 30 সেকেন্ডস আমি দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের এখনো টাইম আছে। যারা যারা তোমরা আনসার দিতে পারোনি লাস্টে, আমাকে আনসার দিয়ে দাও এখন। বলো কি হতে পারে? লাস্ট 15 সেকেন্ড স্টুডেন্টস। হ্যাঁ আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি অনেকজন আনসার করছে। করো স্টুডেন্টস, বলো ওয়ার্ক অ্যালোন, ডোন্ট লেট মি ওয়ার্ক অ্যালোন, ডোন্ট ওয়ার্ক অ্যালোন, do not working alone, none of this. Last 5 seconds students. এটা রং করবে না কিন্তু, এটা অনেক সহজ একটা প্রশ্ন।
ঠিক আছে, আমাদের টাইমটা এখন সমাপ্তি হলো। দেখলাম অনেক ভালো that most of the students have gone for the correct option, that is B. Obviously it's work alone, that is in positive side. If you have to make it into a negative command, what you need to do is you have to just add don't. What will you write? Don't work alone. Very good students, very good. Now let's move with the session, and we are having an activity here. Correct? So what are we going to do? We are going to do some fill in the blanks here. Let's see what fill in the blanks we have. So you have these options. You have this all, you have all these options inside a box, and I will be showing you some fill in the blanks, okay? Some sentences, and you have to use all these options to fill those gaps. ঠিক আছে, আমি কয়েকটি সেন্টেন্স দেখাবো, ওইগুলোর আনসার কিন্তু এই বক্সের মধ্যেই আছে। ঠিক আছে, তোমাদের এই সেন্টেন্সগুলোকে, এই গ্যাপগুলোকে ওই ওই বক্সের মধ্যে থেকে এই যে কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়ে তোমাদের ফিল করতে হবে। অনেক ইজি, রাইট? বলো তো, ড্যাশ ইয়োর নেমস, কি হবে এটা? রাইট ইয়োর নেমস, ভেরি গুড। ডোন্ট টাচ মাই ফোন, বি কেয়ারফুল। রিপিট দ্য সং, ভেরি নাইস। Let's do some more. আবার দেখলে don't touch, write, draft, be, don't order, play, shut, open. So these are some answers. These are some options you have for answering these sentences. Okay. What is the first sentence? Dash your books. Open your books. Shut the door. Very nice. Draft a letter. Very good. Now we have a question here. Let's see what question we have. I know it will be a simple question. Don't worry, students. Which of the following is an example of positive imperative sentence? So I'm going to show you 4 options, and you have to tell me which option is a positive imperative sentence. ঠিক আছে, তোমরা জানো imperative sentence মানে কি? কমান্ড হতে পারে, ইনভিটেশন হতে পারে, ওয়ার্নিং হতে পারে, রিকোয়েস্ট হতে পারে, সবকিছুই হতে পারে। যা যা মানে আমরা যে imperative sentence যা কিছুর জন্য ইউজ করতে পারি ওইগুলোই হতে হবে। কিন্তু তোমাদের এটার মধ্যে বলতে হবে যে এই 4টি অপশনের মধ্যে কোনটা পজিটিভ। ঠিক আছে, কোনটা পজিটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। সেন্ড দ্য রিপোর্ট টু মি, don't send the report, you did not have to send the report, none of this. It's very easy. পজিটিভ তো, পজিটিভটা খোঁজো। এই যে 4টি অপশন আছে না, যেখানে তোমরা দেখবে পজিটিভ হচ্ছে সেটাই হবে আনসার। তো নেগেটিভ তো তোমরা জানো, নেগেটিভ কি কিভাবে আমরা নেগেটিভ করি, একটা ইম্পারেটিভ পজিটিভ কমান্ডকে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করি সেটা তো তোমরা জানতেই। তো এখন আমরা বলো, তোমাদেরকে তো এখন পজিটিভটা খুঁজতে হবে না, এটা অনেক ইজি, আমি তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আনসারটা, একদম ইজি। আমার লাগে না তোমাদের এটা ভুল করতে হয়। চলো স্টুডেন্টস, লাস্ট 5 seconds, please answer the question. Okay, 2, 1. Okay, so we are done with the timer. And yes, very good students. Like, yeah, there are some students who have made mistake, but it's okay, we are learning, it's not a big deal. But there are some students who have gone for the correct answers, and the correct answer is A. Very good. Whoever students have gone for option A, you all are doing really good, and whoever has not gone for the correct option, don't worry, we all are learning. Correct? Very nice. Let's move with the session. So again we have another activity. Let's see what activity are we going to do here. So we are again doing a fill, not a fill in the blank, but I am going to show you some commands this time, and you have to tell me are they positive or negative. ঠিক আছে, এইগুলো তিনটা দেখছো না, এগুলো সব কমান্ডস কিন্তু। ঠিক আছে, তোমাদের শুধু এটা বলতে হবে যে এটা প্রথমটা কি পজিটিভ কমান্ড নাকি নেগেটিভ কমান্ড, এরকম বলে বলে তোমাদের কমান্ডস গুলো বলতে হবে। চলো বলো তো, সিট ডাউন কি হবে? পজিটিভ কমান্ড, ভেরি গুড। ডোন্ট লিসেন টু মি, নেগেটিভ। ইট ইয়োর লাঞ্চ, পজিটিভ। কারেক্ট। তারপর আরো দেখে নি, ডোন্ট বি লেট ফর টুডেজ মিটিং, কি হবে বলো তো? নেগেটিভ। নাইস। গো টু স্কুল, পজিটিভ। রিচ অফিস বাই 9 am tomorrow, পজিটিভ। দেন ক্লোজ দ্য ডোর, পজিটিভ। সুইচ অফ দ্য ফ্যান, পজিটিভ। ক্লিন দ্য অফিস, পজিটিভ। Then yes, we are done with some positive and negative commands. We have seen so many examples explaining how does a positive command look like and how does a negative command look like. Correct? So you have done so many commands already. Now we have our next question. দেখে নিই কি কোশ্চেন আমাদের কাছে আছে এখন। Which sentence is correct? এখান থেকে আমি 4টি অপশনস তোমাদেরকে দেব, তোমরা 4টি অপশনস গুলো পড়বে, পড়ে বলবে যে এই 4টি অপশনসদের মধ্যে কোনটা কারেক্ট। Don't touch it, it is hot. Don't touched it, it was hot. Doesn't touch it, it will hot. None of this.
আমাকে বলো, আমি টাইমার স্টার্ট করে দিয়েছি তোমাদের জন্য। বলো এই চারটি অপশনসের মধ্যে কোনটা হবে কারেক্ট আনসার। ডোন্ট টাচ ইট, ইট ইজ হট। Don't touched it, it was hot. Does not touch it, it will hot. None of this. তোমরা সেন্টেন্স গুলো যদি ভালো করে মন দিয়ে পড়ো তাহলে এই পড়তেই তোমরা বুঝে যাবে যে কোন আনসারটা কারেক্ট হবে। তোমাদের বলতে হবে যে কোন সেন্টেন্সটা কারেক্ট, কি মানে কোন সেন্টেন্সটা কারেক্টলি লেখা। সবকিছু দেখে লাস্ট 3 সেকেন্ডস আছে স্টুডেন্টস, প্লিজ আনসার। Done. Okay, so we are done with the timer. I can see most of the students have gone for the correct option, that is A. Don't touch it, it is hot. Very good students. We are moving with the session now. Let's see what all we are going to learn. Fun fact. So we are going to learn a fact here that is very fun. And when we command, we always start a sentence with a verb. ওকে, সো whenever you need to write a command, যখনই তোমরা একটা কিছু কমান্ড লিখছো বা কমান্ড দিচ্ছ, তোমরা কমান্ডটা কিভাবে স্টার্ট করবে? একটা ভার্ব দিয়ে। চলো আমরা কতটা এক্সাম্পল দেখে নিই। ফর এক্সাম্পল, ক্লোজ দ্য ডোর, ওপেন দ্য উইন্ডো, সুইচ অফ দ্য ফ্যান, রান। তো ক্লোজ দ্য ডোর, ক্লোজটা একটা ভার্ব, ওপেন দ্য উইন্ডো, ওপেনটা একটা ভার্ব, সুইচ অফ দ্য ফ্যান, সুইচ ইজ a verb, run, run is a verb. Right? So whenever we need to give a command, how do we need to start the command? By using a verb. Correct? So it's a fact, so you have to keep this fact inside your brain. Okay, so we have another activity here. Let's see what activity we have. Rewrite the following into imperative sentences. That means you have to rewrite the following sentences into a command. You can see that command is written within the bracket, right? So I'm going to show you some sentences and you have to make those sentences into a command. Okay, you should go to the doctor. Go to the doctor. Very good. You should always speak the truth. কি হবে আনসার বলো তো? Speak the truth. Very nice. তারপর কি আছে? You should not break the rules. Don't break the rules. Very good. You should respect your teachers. Respect your teachers. কারেক্ট? সো আমরা দেখলাম না কিভাবে একটা নর্মাল সেন্টেন্সকে আমরা কমান্ডে আমরা চেঞ্জ করলাম, আর কমান্ডটা কি দিয়ে স্টার্ট হয়? ভার্ব দিয়ে স্টার্ট হয়। কারেক্ট? সো নাও উই আর গোইং টু রিড দ্য হোল সামারি। আমরা কি কি আজকে শিখলাম এই পুরো সেশনটাকে আমরা এই সামারিতে পড়ে নিব। চলো। We give commands through imperative sentences. An imperative sentence is a sentence through which we express direct command. We also express requests, invitations, warning or instructions. Examples of imperative sentences: please pass the salt and pepper, that's a request. Come to my place at 7 p.m. tomorrow, that's an invitation. Do not repeat this mistake again, that's a warning. Turn off the fan while leaving the room, instruction. Clean your room, command. Correct? Examples of command: shut the front door, be there at 5, complete this task by tomorrow. Types of commands, কি types হয়? Positive হয়, negative হয়। ঠিক আছে? Now we are going to see the same table what we have learned already, which will help us to know more about positive commands and negative commands. Sport: kick the ball, don't touch the ball with your hand. Recipe: pour the milk into the measuring jug, don't cut the carrots too small. Supermarket: put the chocolate bag, don't forget to bring your shopping bags. Correct? Now, friends, wait outside for me, don't be late. Rules: remember to check your book out, don't talk loudly. Laws: drive safely, don't litter. Correct? Very good. So why did we learn this whole session? Like why did I take this whole session with you? Because this session will help you to understand how to write a command, how to write instructions. If anything you need to give instructions to anyone, যদি তোমাদের কখনো কাউকে ইনস্ট্রাকশনস দিতে হবে ইংলিশে, তখন তোমরা কি করবে? এরকম এই যে আমরা লিখলাম না, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, এইভাবে তোমাদের ইনস্ট্রাকশনস গুলি দিতে হবে। একদম প্রিসাইজলি, একদম ক্লিয়ার করে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। তাহলেই যাকে তুমি ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছ তাকে বুঝতে পারছে সেটা তোমরা বুঝে নিতে পারবে। ঠিক আছে? তো এই জন্য আমরা এই হোল সেশনটা পড়লাম যে আমরা কিভাবে ইনস্ট্রাকশনস লিখবো। ঠিক আছে? আর কমান্ডস কিভাবে আমরা লিখি। হ্যাঁ, আর কমান্ডসের কত প্রকারের কমান্ডস হয়? 2 টাইপস অফ কমান্ডস হয়, পজিটিভ কমান্ডস, নেগেটিভ কমান্ডস হয়। আর কমান্ডস কি দিয়ে আমরা স্টার্ট করি? আমরা we always start commands with verb. So if you need to write a command, then you have to start writing it with a verb. And we always write, we always use imperative sentences in order to write a command, request, invitation, instruction,
all of these things, right? So whenever you need to write a command, instructions, request, invitation, or anything, any sort of like sentences like this, what kind of sentences are you going to use? You are going to use imperative sentences, because imperative sentences are those sentences which are only used for all these purposes. Okay, I hope this is clear to you. Now we are going to solve a question which is related to our day-to-day life, correct? The principal of Gia's school made an announcement that there will be a voting for a school representative for an upcoming inter-school competition. He emphasized the fact that the candidate will be chosen based on their merit. Only someone with exceptional academic record and good conduct will be chosen. Students from 10 to 12 were encouraged to apply for the post. What quality did the principal display? A. Respect. B. Diversity. C. Equity. D. Respect for all. C. Equity means equality. Okay. So what is happening here? কি হচ্ছে এখানে জিয়া যে স্কুলে পড়তো না সেখানে জিয়ার প্রিন্সিপাল এটা অ্যানাউন্সমেন্ট করলো যে ওদের স্কুলে একটা ভোটিং হবে, ওই সেই ভোট মানে সেটা ইলেকশন টাইপের একটা কিছু হবে, সেই মানে কম্পিটিশন হবে, ঠিক আছে? এটা একটা হলো গিয়ে একটা ইন্টার স্কুল কম্পিটিশন টাইপের হবে। সেই এই কম্পিটিশনের থ্রুতে ওরা ভোটিং হবে, ভোটিং হয়ে একটা স্কুল রিপ্রেজেন্টেটিভ একটা ইলেক্ট হবে, ঠিক আছে? তো এখানে প্রিন্সিপাল বলল যে এই যে এটার মানে ক্রাইটেরিয়া হবে, ভোটিংটার ক্রাইটেরিয়া বা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা হবে যে যে পড়ায় ভালো থাকবে, লাইক মেরিট একাডেমিক রেকর্ডস দেখবে, আর যে ভালো মানে ভালো মেয়ে ভালো ছেলে, গুড কন্ডাক্ট, কিছু শয়তানি করিনি বা ভালো অনেক রেকর্ডস অনেক ভালো আছে, আর একাডেমিকটাও দেখবে। তো এই দুটো দেখার পরই একজন মানুষ সিলেক্ট হবে এজ এ স্কুল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ঠিক আছে? তো তাই বলে ওদের প্রিন্সিপাল সবাই ক্লাস 10 থেকে 12 এর স্টুডেন্ট সবাইকে বললো তোমরা পার্টিসিপেট করো এই কম্পিটিশনে, আর দেখে নি যে ভালো রেজাল্ট করবে, সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছে বা এখন অবধি ভালো রেকর্ডস আছে, সে কি আমরা স্কুল রিপ্রেজেন্টেটিভ বানাবো। এইখানে যে কোয়ালিটিটা প্রিন্সিপাল ডিসপ্লে করলো এই সিচুয়েশনটা, এই কোয়ালিটিটাকে তোমরা কি বলবে? রেসপেক্ট বলবে, ডাইভার্সিটি বলবে, ইকুইটি অর ইকুয়ালিটি, দুটো একটাই, এটা বলবে কি না রেসপেক্ট ফর অল বলবে? ঠিক আছে, আমি এখানে টাইমার স্টার্ট করছি। আমি এখানে 45 সেকেন্ডস এর টাইমার তোমাদের জন্য দিচ্ছি, কারণ কি তোমরা ভালো করে এই জিনিসটা বোঝো, এই সিচুয়েশনটাকে বোঝো, তারপর তোমরা আনসারটা করো, ঠিক আছে? এখানে যে প্রিন্সিপাল সবাইকে একটা চান্স দিল না, 10 থেকে 12 এর সবাই স্টুডেন্টসকে উনি বললেন যে তোমরা যাদের ইচ্ছে আছে এই কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করার, তোমরা মন খুলে পার্টিসিপেট করো, আর এটার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যে সবচেয়ে বেশি ভালো এখন অবধি পড়ায় ভালো রেজাল্ট করেছে, আর যে এখন অবধি কোনো বাজে কিছু অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ নেই, ভালো ভালো করে গুড বয় বা গুড গার্ল আছে এখনো, ওদেরকেই স্কুল রিপ্রেজেন্টেটিভ বানানো হবে। তো আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকজন আনসার দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? তো রেসপেক্ট, ডাইভার্সিটি, ইকুইটি, রেসপেক্ট ফর অল, ইকুইটি মানে ইকুয়ালিটি। তো টাইমার ইজ আপ। Okay, so yes, there are some students who went for the correct answer, that is equity, and that means equality. Equality কেন হচ্ছে এখানে? কারণ প্রিন্সিপাল সবাইকে এক মানে একমত দেখেছে, সবাইকে কাউকে কিছু ডিস্টিংগুইশ করিনি, কাউকে ডিফারেন্সিয়েট করিনি, ডিসক্রিমিনেশন করিনি। প্রিন্সিপাল সবাইকে সেম চান্স দিয়েছে, তোমরা সবাই আসো এই কম্পিটিশনে পার্ট নাও, তারপরে ডিসাইড হবে ভোটিং এর হিসাবে বা একাডেমিক্স এর হিসাবে কে পেয়েছে বা কে নয়, রাইট? তো এই যে চান্সটা সবাইকে ইকুয়ালি দিয়েছে সেটাকে আমরা কি বলি? ইকুয়ালিটি বলি, ঠিক আছে? তাই বলে আমাদের আনসারটা ইকুয়ালিটি। ভেরি গুড স্টুডেন্টস। এখন আমাকে তোমাদের বলতে হবে যে তোমরা কি ফিল করছো, তোমরা কি আজকের এই সেশনটা তোমরা বুঝেছো, নাকি তোমরা এখনো একটু কনফিউজ আছো, নাকি ঠিক আছে আমরা খুশি আছি? সবকিছু তোমাদের ফিলিংটা শেয়ার করো। আমি টাইমার স্টার্ট করে দিয়েছি তোমাদের, তোমরা আমাকে বলো তোমরা হাউ ডু ইউ ফিল, বিকজ তোমাদের ফিডব্যাকটার থ্রুতেই আমি বুঝতে পারবো যে তোমরা বুঝেছো কি তোমরা এনজয় করেছো। চলো তাড়াতাড়ি করে আনসার দিয়ে দাও, লাস্ট 10 সেকেন্ডস আছে তোমাদের কাছে। আর যদি কিছু কনফিউশন থাকে আমাকে জানাবে, আমি কনফিউশনগুলো নিব আমার ফিউচার ক্লাসেসে, কোনো টেনশন করবে না। চলো, last 2 seconds students. Okay, very good students. Most of the students are very happy and some of the students are confused, so I will love to tell those students who are confused, don't worry,
I will try to take up all the queries. Whatever confusions you have, please let me know. I will try to take up all these questions in our future classes. And by that time, and keep studying and take care. পড়তে থাকো, সবকিছু practice করো. Stay safe. It was lovely meeting you all today. I will see you on our next class.